Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Patrulheiro X, esse canal do Patrulheiro. E hoje, pessoal, estarei fazendo um evento que chegou aqui pra gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Chamado Uma Ode à Luz de Lanterna, a Lua Prateada, que é o famoso Ritual das Lanternas, que a gente vai estar fazendo a missão aqui do Ritual das Lanternas, né? Hoje eu vou estar fazendo só a primeira meia hora mais ou menos, ou 40 minutos de vídeo no máximo. Vamos lá pra ali direto fazer a missão. Então pessoal, antes de eu continuar, só peço que se inscrevam no canal, curta e compartilhe com seus amigos para poder me ajudar no engajamento, né? A missão tá aqui na região do Porto de Lua, que é o famoso Ritual das Lanternas, né? Aí se vocês puderem curtir e compartilhar esse vídeo também, e também poder me ajudar. Mas enfim, vamos lá. Se vocês puderem se inscrever também no canal pra gente poder bater a meta dos 880 inscritos, né? Que a gente já tá 870 e alguma coisa, que agora eu já perdi até a conta, mas enfim. Vamos lá fazer direto, ó. Vocês puderem se inscrever. Eu tô usando essa equipe aqui do Carga Lunar junto com a nossa queridíssima Colombina, né? E também Nefa, com as duas personagens que estavam no banner. Eu acabei ganhando 50-50 de uma e pegando a outra também, né? Mas enfim, eu consegui as duas aqui na equipe. Eu vou usar essa equipe aqui para poder fazer o desafio. Se a gente encontrar com a personagem nova, no caso, que é a Zibai que tá ali na foto, né? Que essa personagem é a personagem nova. Que ela é uma espadachim do elemento gel, né? Voltada pra cristalização lunar, que é a nova ração lunar, que seria do Hydro com o gel, né? Aí eu coloquei essa equipe específica aqui, que provavelmente a Colombina vai combinar muito bem com a nova personagem, né? Mas enfim, quem for querer pegar a Zibai, eu recomendo muito vocês atirarem pra poder pegar a Colombina, tá pessoal? Que a Colombina vai ser excelente com essa personagem nova, que vai estar chegando aí, né? Que o banner já tá acabando, ó, daqui 3 dias acaba o banner. Aí vai estar chegando a próxima parte, que é a da Zibai, né? Vamos lá direto. Teleportar pra gerenciar a missão. Vamos lá pessoal, vou cortar meu microfone aqui e depois eu volto. Aí se eu não acabar voltando eu só vou cortar o vídeo direto. Mas enfim, eu peço que se inscrevam no canal, curte e compartilhe com seus amigos. Quem puder me ajudar fazendo doação de qualquer valor através da chave Pix, a minha chave Pix é meu próprio e-mail que está dentro desse vídeo, que é o patrulheirox5@gmail.com. Tudo em minúsculo, né? Igual tá na intro do vídeo. Vamos lá fazer a missão direto, ó. Cadê a missão? Ué, tá lá embaixo? Ah, tá aqui na frente, né? Pera aí que eu caí. Deixa eu pegar a Inefa só pra poder andar mais fácil aqui, porque a Colombina fica pulando, aí fica meio estranho essa andada da Colombina lá. Mas enfim, vamos lá já iniciar o evento direto. Bora lá pessoal, começamos. Eu vou cortar o microfone, precisar falar alguma coisa, eu volto, tá pessoal? Vamos lá. Bora, começamos o Ritual das Lanternas. Dry it till night. Shape and bend it nice and tight. Cross the strands to form a pattern. Coat in silk and you have a lantern. That's how you remember how to make a show lantern. Did you get all that, Chi-Chi? Morning, split bamboo, traveler. Then get silk, make paimon. What? No, that doesn't even rhyme. Look, it's them. Hey, Yao Yao! Hey, Chi-Chi! Whoa, Traveler! Paimon, you're here! Happy Lantern! What you up to? I'm teaching Chi-Chi to make show lanterns. It's a real test of finger dexterity, so it'll help keep her nice and loose. Yes, I do finger exercises to be a nimble zombie. Wanna try too, you two? Oh, okay. Well, we need a whole bunch this year so it doesn't get too dark at night. Too dark? What does that mean? Dr. Baiju has patients who got hurt walking at night. The moon disappeared, so it was too dark to see. The moon disappeared? Like, behind the clouds? It was Jeonju, the moon devourer. Changshan told me about it, but now I forgot. It's an old myth from Chenyu Vale about a giant toad in the sky that eats the moon.
It's just a story. It's not like there's actually a giant toad in the sky. I asked Master about it, and she said myths are just insights into how the people of the past understood the world. Well, I didn't see it that night. But I've checked several nights since, and it's been there same as ever. According to Chi-Chi, though, the Ministry of Civil Affairs sent someone to do some kind of serious investigation. So, I don't know. Maybe something did happen. The Ministry of Civil Affairs? This is starting to sound bad. It's okay. You can fly. Even if it's too dark, you won't fall and get hurt. Yeah, exactly. So turn that frown upside down, Paimon, or someday you'll get a whole bunch of wrinkles and wake up looking like an old granny. What? Okay. No more frowning. But the traveler can't fly. He could still fall and hurt himself, right? Don't worry. That's what the shout lanterns are for. As long as we make enough, Liyue Harbor will never go dark. Yeah, and there's the giant lantern too. Oh, right! I almost forgot. Look! This year's Grand Lantern commemorates the Adeptus who guards the moon. With her watching over it, the moon will be safe for sure. A white horse? Wait! So that's the White Horse Adeptus? Yeah! Legend has it she used to live on the moon. So if it were ever in danger, I'm sure she wouldn't just stand by and watch. Huh! We've heard of the White Horse Adeptus before, but we never heard the part about her living on the moon. Probably because it's a folk legend from Chenyu Vale, so not a lot of people know about it. But recently, some ancient artifacts were unearthed in Liyue, and the archaeological team even found evidence of ancient people worshipping an Adeptus who lived in a palace on the moon. It's kind of like how we write wishes on Shao lanterns and release them during Lantern Rite. The White Horse Adeptus would descend from the moon in her jade carriage and grant people's wishes. Ooh! When did that happen? She sounds different from the other Adepti in Liyue. It must have been a super long time ago, 'cause even Master barely knows anything about this Adeptus. Nope. Kinda unbelievable, right? Yanfei said the White Horse Adeptus might even be a made-up legend, just like Janju the Moon Devourer. Yeah, a made-up horse and a made-up toad. You're mistaken, children. The White Horse Adeptus really does exist. Oh, Mr. Liu from the Baiju Guest House. But how do you know that for sure? Have you ever wondered how the guest house got its name, Yao Yao? Baiju... White Colt. So, it's named after the White Horse Adeptus? That's right. And that's because one of my ancestors was once blessed by the White Horse Adeptus. Wait, really? Tell us more! Tell us more! It was a long, long time ago, when this ancestor of mine was still a young girl. She was out gathering herbs and accidentally fell off a cliff, but the White Horse Adeptus rescued her. Oh, that's it? Paimon was expecting something a bit more... special? We've heard a whole bunch of stories like that before. Patience, young one. Let me finish. After the White Horse Adeptus saved my ancestor, she told her a story about the moon and the ancient kingdom of Langan. My ancestor was so captivated that she completely lost track of time. So much so, in fact, that when she returned to her village, she found nothing but a desolate ruin in its place. It was as if, without her knowledge, countless years had passed in the mortal world. Huh? The most extraordinary part of all is that it turned out to be a dream. When she woke up,
she found herself at the bottom of the cliff, right where she had fallen. Other than her medicine basket, now filled to the brim with rare herbs, it was as if nothing had happened, until out of nowhere, a horse's whinny echoed through the air, and when she looked up, she saw a pristine white horse leaping over the cliff. A white horse leaping over the cliff? Wow, that sure is a crazy story. But now, it's starting to sound a bit too far-fetched. Another skeptic. You sound just like my son. But I know it's true. Ancestral records don't lie. Wait, so your son doesn't believe it happened? Don't get me started. Not believing is one thing, but he even wants to change the name of our guest house. Well, it was getting about time for him to take over the guest house. And what's the first thing he does? Starts going on about how the name doesn't attract enough customers and how we're losing business to Wangshu Inn. Can you believe that? As if Baiju Guest House and Wangshu Inn aren't miles apart from each other. Oh, what about something like the Geo Lord's Rest? Paimon bets that would get people through the doors. Geo Lord's Rest. I like that one. This isn't about getting people through the doors. This is about disrespecting our ancestors. Oh, White Horse Adeptus, my wish is this. Let your divine power be known. Teach my foolish son the error of his ways. Paimon wants to learn more about this Adeptus. Hey, maybe we should ask Zhongli. Good idea! Mr. Zhongli is super knowledgeable. He can answer questions even Master has no clue about. Yeah, we just saw him having tea at third round knockout. Alright, then that's our next stop. Chi-Chi and I are gonna keep making Shao lanterns. Careful on the road. Goodbye, Paimon. Goodbye, traveler. Lively! This is how a festival should be. Opa, e pessoal, voltei. Então, aqui pessoal, vocês vão poder selecionar um dos personagens aqui para poder coletar num ritual, né? Como todo ritual sempre tem uns personagens de 4 estrelas para vocês estarem coletando, né? Aqui de toda essa galera, vocês têm que escolher com sabedoria, tá pessoal? Obviamente, o Shingekyo e a nossa querida Xiangling são os membros da Trindade, né? Que são os melhores personagens que tem de 4 estrelas, principalmente para quem é iniciante. Vale muito a pena você começar com eles dois aqui. Mas sinceramente aqui de todo mundo, deixa eu ver. Aqui não tem muito DPS você poder estar escolhendo, né? Que aqui de DPS a gente só tem 3 DPS principal. Na verdade 4, né? Contando com o Chongyun. É o Chongyun, o Gaming, a Yanfei e a Ningguang. Só que acho que entre esses 4 talvez o que se destaque mais mesmo seja o Gaming. Se você tiver retentura para jogar com ele, né? Ou mesmo sem retentura, o Gaming é muito forte. O Gaming ele é um DPS, tipo assim, acho que de todos os 4 que estão aqui, eu acho que ele é o mais forte que tem com certeza, disparadamente. Principalmente se você tiver o Shingekyo para ser jogado junto com ele, que isso é uma dupla aqui. Você pode pôr o Shingekyo com o Gaming, ou pode ser, sei lá, Kodumbina, ou qualquer outro boneco de ar, só para fazer a reação mesmo de vaporização.
que é bem forte, né? Acho que de todo mundo aqui, provavelmente o Gaming deve ser o mais forte mesmo dessa galera toda. A Yanfei é muito forte, mas tem que ter constelação pra ficar forte, né? Talvez com constelação ela supere o Gaming. Um pouco. Mas só com constelação. A Ningguang também é muito forte. A Ningguang provavelmente vai estar mais forte que era antigamente. Porque a Ningguang agora tem a reação do cristalização lunar, né? Que é essa nova reação. Só que pra isso a gente tem que esperar a chegada do Iluga, que é o novo personagem que vai vir junto com a Zibai. Pra gente poder estar testando o Iluga com a Ningguang. Que a Ningguang provavelmente vai aumentar. Não. O Iluga talvez possa buffar bastante a Ningguang, né? Se ela tiver C6 com várias constelações, que é o máximo de constelação possível, a Ningguang também é muito forte C6. Era muito forte C6, a Yanfei também é muito forte C6. O Gaming, obviamente, também é muito forte, né? O Chong também. Acho que de todo mundo aqui, provavelmente o que mais destaca mesmo é o Gaming. Toda essa galera aqui dos 4 estrelas. Caso vocês queiram selecionar um deles aqui. Pra selecionar. Acho que de todo mundo aqui eu nem lembro quem que tá com constelação, que é tanto personagem que tem no jogo, né? Pra lembrar de cor aqui quem tem constelação e quem não tem, eu lembro. Eu só lembro que eu tinha, acho que é Ningguang constelação, a Yanfei constelação, que a Yanfei também é bem forte. O Chong provavelmente eu tenho, e o Shinkyu e a Shangling obviamente eu tenho, porque eles são os membros da Trindade, né? Eu fico falando Trindade, pessoal, mas isso é uma coisa só que o pessoal que joga mesmo conhece, né? A famosa Trindade do Genshin, que é o Shinkyu, a Shangling e o Bente, que são os 4 estrelas muito fortes. Aí como o Shinkyu e a Shangling fazem parte do membro, são os 3 membros da Trindade, 2 dos 3 membros da Trindade, que o terceiro membro é o próprio Bennett, né? Pra quem não conhece quem foi o iniciante. Que eles são os melhores no caso, personagens disparadamente, né? Mas eu acho que de todo mundo aqui, pra você começar, eu recomendo muito se você pegar o Gaming, talvez seja o melhor mesmo desses aqui. Aí aqui no caso tá ok, tá a nova skin da Yoyol, né? Vale muito a pena pegar a skin da Yoyol, que é a skin gratuita, né? Tá bem bonitinha a skinzinha da Yoyol. O resto do evento já tá aqui pra gente poder fazer, ó. Ó, o Yoyol tá junto com a Kiki aqui, já no negocinho delas aqui, mas vamos lá. Aqui abre um monte de missão pra fazer, peraí que travou o jogo. Cadê as missões? Tá, essa aqui são as missões paralelas. Eu quero fazer a missão principal, cadê? Ah, tá lá na área principal. Ah, já tá ali perto, né? As missões já estão tudo aqui ao redor, né? Cadê? Ué. Tá pra essa direção? Não, tá pra cá. Ah, tá pra lá, ó. Aqui vocês têm que ir de coisinha em coisinha. Depois eu faço aqui em outro momento. Que o foco aqui seria só fazer a missão mesmo. Tá, vamos teleportar lá pra área principal pra poder... ver a continuação da historinha. Então, pessoal, se vocês forem pegar alguém, talvez vocês possam pegar o Gaming, que é muito forte. Acho que é o melhor que tem ali dos 4 estrelas de Liu, né? Talvez seja o Gaming mesmo, porque ele combina muito bem. O Gaming ele é muito forte se você tiver a retentura pra ajudar. Deixa eu pegar a retentura aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Pra quem pegou a retentura é muito forte. Pegou os bonecos de anima, pera aí, cadê? Todo mundo de anima aqui, a retentura é tipo muito forte com o Gaming. Aí vale muito a pena você pegar o Gaming se você tiver lá pra ajudar. Aí se você não tiver lá pra ajudar, aí você escolhe o personagem. Aí vai do que vocês quiserem usar, né? Essa personagem também é boa porque ela cria escudo e é de animo, né? Ela é diferenciada, a Lanyan. Que é a namoradinha do Gaming, né? Que pra quem não sabe, a Lanyan provavelmente deve ser a namoradinha do Gaming. Até pela lore que eles têm junto aqui, né? Que eles são do mesmo negócio, do mesmo... Da mesma... não vamos chamar de aldeia, mas do mesmo lugar, da mesma região ali. Eles se conhecem há muito tempo, né? Então provavelmente ela deve ser a namoradinha dele, do Gaming. Aí ela também é muito forte, a Lanyan. Aqui, o bom que ela cria escudo. Como ela é de anime e cria escudo, ela é diferenciada, né? Deixa eu ver. Nossa, eu não tinha constelação dela. Eu vou ter que pegar ela então. Acho que eu não tinha constelação dela. Eu não tinha constelação de quem? Eu nem lembro. É tanto personagem que tem pra poder ficar lembrando de cabeça, né? Mas enfim. Se vocês não tiverem a nossa querida Shanyun, que é a retentora, né? Eu não sei, se vocês escolhem talvez a Yanfei ou ela aqui, que apesar que ela acho que é mais... pra ser, tipo assim, pra ser um suporte útil pra conta, eu acho que ela é muito forte, porque ela é um suporte, ela é de anime e ela cria escudo, então... Só dela ser de anime e criar escudo deve ser muito forte, né? Que ela vai poder baixar esse elemento igual o Kazuha faz, só que criando escudo. Obviamente que não vai dar o buff que o Kazuha dá, e por isso que ele é assim, que ele é 4 estrelas, mas mesmo assim, ela é um personagem muito útil pra conta, de utilidade da conta. Vale a pena pegar ela. Toda essa galera que tá ali, deixa eu voltar lá pra mostrar a galerinha. Pera aí, cadê? Esse aqui, né, do quadrado, vamos lá? Ah não, aqui são as missões. Tá, aqui tá a missão principal, tava no quadrado, eu não tinha visto. Cadê o desafio? Desafio não, cadê o que eu tava vendo? Tá demorando pra carregar. Tá, esse aqui é o resto do evento normal, né? Isso aqui é a missão principal que a gente tem que fazer.
Ué, mas cadê o negócio dos personagens? Ah, tá aqui na frente, tá. Palavras de um bom amigo. É, de todo mundo aqui, acho que talvez esses dois aqui sejam os mais interessantes tá pegando. Tipo, se você já tem um Gaming... É, apesar que eles funcionam juntos também, né? O casalzinho aqui, que é o Gaming e ela. Nosso querido casal aqui de Liu. Aí eles são muito fortes junto, que ela protege a gente com o escudo. É, se você tiver pelo menos o Shingekyo na conta já, você pode pegar o Gaming. Aí se você tiver o Gaming e o Shingekyo, você pode pegar ela, que ela combina também com o Shingekyo e com o Gaming. Porque ela cria escudo, ela de anemo, ela protege o Gaming com o escudo, ela baixa esse elemental, foi o mesmo papel das cross do Kazuo, só que sem ter tanto controle de grupo, né? Mas como o Gaming não precisa de muito controle de grupo, porque ele dá muito dano em área e o dano dele também é bem rápido, né? Aí dá até pra usar, que é bom que vai ter o escudo pra te proteger, aí você pode pôr outro boneco pra dar controle de grupo. Sei lá, pode ser um Zhongli da vida, pode ser outro personagem anemo também, se quiser usar. Pode ser o Bennett ia ficar god, ó. O Gaming junto com o Shingekyo, o Bennett e ela aqui ia ficar muito forte, que vai dar distância para, vai aumentar o dano do Gaming, vai manter o Gaming vivo, vai proteger com o escudo, vai abaixar esse elemental. Já ficou uma baita equipe aqui, ó. Gaming, Shingekyo, ela, Lanyan e o Bennett. Fica incrível essa equipe. Se você tiver retentura, obviamente Gaming, Shingekyo e retentura, lógico, né? Que já são esses três aí que são extremamente fortes. Aí vocês podem pôr só mais alguém de escudo ali, tipo uns Zhongli da vida pra te proteger, só pra você poder bater com o Gaming mesmo. Ou o próprio Bennett também, se quiser pôr o Bennett junto pra ajudar pra dar uma distância para, aí já é opcional, né? Se quiser colocar, sei lá, uma Vulca pra poder ficar picando no paro. Aí vocês vão escolhendo. Mas aqui já dá pra montar uma equipe bem bacana, tá pessoal? Que é o Gaming, o Shingekyo e a namoradinha do Gaming, que é a Lanyan. Os dois aqui. Eu falo que eles dois são namorados, mas é só suposição, tá pessoal? Não é oficial não. Isso aqui eu tô só supondo que possa acontecer, né? Mas enfim. Deixa eu tirar daqui. Aí de toda essa galera que vocês já conhecem muito bem, né? Se você quiser, se você não tiver, ó, quer pegar a skin dela, você tem que pedir pra pegar ela, que também tá aqui dentro, né? Mas enfim. Mas se você já tiver, não precisa, né? Aí de todo esse, tirando esse casalzinho aqui, os dois aqui que são o casal, ó. Tirando eles dois aqui, tirando os dois membros da Trindade também, que é muito forte, né? Que é o Shinkyo e a Shangling. De toda essa galera daqui, quem que é o mais forte? A Beidou, talvez seja mais útil? É, de utilidade para conta, talvez a Beidou encaixe mais por causa do carga lunar que tá forte, né? A Beidou é muito forte com a Columbina. Se você tiver pegar a Columbina, quer fazer um carga lunar, você pode acrescentar a Beidou. Obviamente, eu tô usando a Enefa com a Columbina porque a Enefa ela foi feita para ser jogada com os personagens de Coin, né? Que é dar aquele presságio lunar. Mas caso você não tenha Enefa na conta, você pode colocar a Beidou no lugar da Enefa na equipe, junto com a Columbina, vai ficar uma baita equipe também. Eu não uso a Beidou porque eu já peguei a Enefa pra isso, né? Pra poder substituir a Beidou. Porque às vezes a Beidou você pode usar ela de DPS também, se quiser usar ela de DPS, né? Ela é muito forte a Beidou. A Beidou é muito forte porque ela tem a mesma mecânica parecida com a da Raiden, né? Que é da nosso querido Arconte Eletro lá. Que aí ficar seguindo o seu DPS, é muito forte o poder de ficar seguindo o DPS. Porque quando você toca a Beidou, ela fica seguindo o DPS. Isso é muito forte. É, talvez a Beidou seja o mais interessante. A Ningguang provavelmente vai estar em alta por causa do personagem novo que vai estar vindo pra bonificar ela. Talvez bonifique, né? Não sei se vai bonificar. Já que a Ningguang talvez substitua a Zibai. É engraçado que a Zibai parece com a Ningguang pra caramba, né? Elas têm uma certa semelhança, as duas. É, seria mais legal se a Zibai, que é a nova personagem que vai estar vindo, fosse filha da Ningguang, né? Seria muito maneiro se isso acontecesse. Se ela fosse filha da Ningguang. Porque como vocês sabem, a Ningguang ela é bem velhinha, né? Ela é tipo bem velha a Ningguang. Ela é toda bonitona, mas ela tá numa faixa de uns 35 pra 40 anos já. Então faz sentido ela ter uma filha de 20 anos. Que seria a Zibai no caso. Seria legal se a Zibai fosse filha dela. Seria incrível se fosse assim, né? Mas enfim, isso é só o que eu tô falando. Mas seria bem maneiro se fosse filha mesmo dela. Mas enfim, é que eu acho que provavelmente a Zibai deve ser uma Adept, né? Seria meio difícil ela ser Adept e ser filha da Ningguang, não fazia muito sentido isso, porque a Ningguang não é Adept, né? Mas se ela fosse filha da Ningguang ia ser incrível. Aí por último aqui dessa galera, talvez o Chong. É, o Chong 1 também é bem forte, mas sei lá. É que o Chong é que assim, que o jogo não tá tão voltado para os personagens de Quar, mas o Chong ele é muito forte como DPS, né? Que ele é o DPS de Quar. O Chong é muito forte se você tiver a constelação dele, principalmente se você tiver todas as constelações, que é a C6. Ele C6 é muito forte, principalmente se você tiver a espada de Favonius, acho que se eu não me engano. Ah não, a espada de sacrifício, não. É o espadão de sacrifício com a arma dele. Se você tiver um espadão de sacrifício com constelação, o Chong vai ficar muito god. Muito forte. Só poder passar essas dicas do... Vocês podem perceber que ela parece pra caramba com a Ningguang, né? Se ela fosse filha da Ningguang, seria incrível isso aqui. Mano, parece muito com a Ningguang, velho.
Não tem como não relacionar uma com a outra e falar que ela não é filha da Linguang, né? Mas enfim, vamos lá iniciar a historinha aqui. E bora continuar, ver o que vai acontecer. A gente vai conhecer a Zibai. Oh. Curious. Impressive, right? What's with all the commotion over here? Oh, Traveler and Paimon! Perfect timing! I have something amazing to show you! What is it? Huh? What the? Heart of the Moon is blacked out! Was it really eaten by a giant toad? Huh. I didn't expect you to know the story of Jonju the Moon Devourer, Paimon. Don't underestimate Paimon. She learned a whole bunch of things in Sumeru. But Jonju the Moon Devourer is a Liyue legend. Well, knowledge knows no borders, so... there. You're right about that, Paimon. But this dark circle doesn't look anything like a toad to me. A toad's egg, maybe? But that's about it. Oh, wait, Traveler! You've been in Nodcry, right? The people there worship the moon goddess. So you should know what's going on here. Really? Not even in a place where people worship the moon? Huh. Oh yeah! Master told me that the tale of Jianzhu, the Moon Devourer, was how ancient people explained a certain celestial phenomenon. But what is it exactly? Some kind of omen of disaster? How so? Oh, but in this picture, the moon is being covered from the center. So this can't be a normal eclipse. Then it's still an omen of some impending calamity? We never said that! Ugh, some crazy customer left it at the restaurant. Just thinking about it gives me the chills. Attention, everyone! As the auspicious festival season approaches, I have an announcement to make. I, Lu Xiong, am on the verge of becoming one of the most renowned archaeologists in all of Liyue Harbor. No, scratch that, in all of Tibet. Even though I never trained at a prestigious academy, I've still managed to dig up tons of treasures. And I understand practically a whole dictionary's worth of big words, too. Like my pops always says, no pain, no gain. And I haven't had it easy, that's for sure. So, it's definitely my turn to make a name for myself. What's the deal with her? No idea. Maybe she ate a bad batch of perch stew? What? You don't believe me? I'm telling you, I dug up treasures from the ancient nation of Langan. I even got a picture of Jonju devouring the moon. Longon? Jonju? What is she even talking about? Sounds like she's a few perches short of a stew, if you know what I mean. So what if blackback perch stew is my favorite? Stop talking about me like I'm not here. Whoa, what are you doing? You're just a stupid, ignorant man, and I'm gonna kill you. Young lady, you need to calm down. What? So you're looking down on me now too? How about I take you both out then? How does that sound? This is a place for dining. If you wish to take me out, you'll have to do it elsewhere. Don't act like you're better than me. Do you know who I am? I'm about to be the most famous archaeologist in all of Liyue. No,
Tevat! Show me some respect. It's respect you want? Very well. For the sake of the other customers, we'll do this your way. What? So Shen has started the fight? She had no choice. The woman pulled a shovel out of nowhere and started going crazy, flipping tables left and right. She even injured 2 other customers. Shenna did what she had to do to restrain her, then took her to the Ministry of Civil Affairs. Thank goodness Aunt Shenhe was there. Or who knows what might have happened. Yeah. I started cleaning up after all the commotion, and that's when I found this photo. I thought it might be the one she dropped, so I rushed over to show someone. She said she took a photo of Jeonju the Moon Devourer. This must be it. Can we really trust what she said, though? Clearly, something is going on with her. Paimon's got a point. It sounds like she wasn't acting right at all. How do we know she wasn't possessed by some kind of evil spirit? Aunt Shenhe would have noticed if she was possessed. All right. But what about the part about Long Gone and the treasure she found? What about it? What if she raided a tomb and dug up some super special relic, then got herself haunted by an ancient ghost? One so powerful that even Miss Shenhe couldn't sense its presence. Your imagination is something else, Hu Tao. Why would an ancient ghost come to Wanmin restaurant, huh? To eat my blackback perch stew? Hey, it could happen. I'd want to eat your food if I was a ghost. Wait a second. She mentioned the ancient nation of Longon, right? Paimon's heard that somewhere before. You know what? My brother mentioned that some ancient artifacts were unearthed in Liyue recently. Mostly colored glass, fine jade, and bronze relics. Some of the text inscribed on them has already been deciphered. There were some poetic verses, but the word long gone popped up as well. So, does that mean this Longon place is real? Still, Paimon knows we've heard the name somewhere before. Do you remember, Traveler? Right! His ancestor heard about it from the White Horse Adeptus. The White Horse Adeptus? Oh, so you must have been to see the giant lantern already. Yep. And it turns out that the White Horse Adeptus is super mysterious, too. Even Madame Ping hasn't met her. Wait, I thought she was the gold-eyed Celadon mare of the 8 Adepts. That's just the interpretation you believe in, Hu Tao. There are other theories out there, too. The elders of Qingce village believe that during the Archon War, a white horse leapt from a clear spring, transforming into an Adeptus who aided Rex Lapis in battle. In Chenyu Vale, some of the tribes take her to be the daughter of time, and trace her deeds to an even earlier era. Yet in other ancient texts, including the relics I just mentioned, she appears as an emissary who listens to mortal wishes, bestowing the blessings of the heavens and moon upon the mortal realm. Which is why we write our wishes on Shao lanterns. That's so complicated. So what's the verdict? Which version is the truth? I'm afraid there's no definitive answer to that. You two have been all over Tevat. Do you have an idea? Nope, sorry. We were actually on our way to ask Zhongli. He knows even more about this kind of stuff than us. Ah, looking for a consultant, huh? He's having tea with Miss Linlong. Shigu Antiques is hosting an exhibition tonight. An exhibition? For what? All those antiques Sing Show just mentioned. So if you head to the big ship docked in the harbor tonight, I'm sure you'll find him. So, where to next? How about we go to the Ministry of Civil Affairs to ask about the White Horse Adeptus? We might be able to find out more about the recent moon situation, too. If you're heading to the Ministry of Civil Affairs, could you give them this picture for me? Since it belongs to that customer, she deserves to get it back at least.
It might even help the ministry with their investigation. Ha! All right, we're off! Oh, wait! I almost forgot! Happy Lantern Rite! Come have a meal with us when you're free. We'll be there, or we'll be, square. Thinking about it now, could it be possible that photograph was a fake? A fake? You mean like the customer fabricated it to gain academic recognition? Nice one, Changyun. I never even thought of it like that. How about we go check out that place tonight? I know exactly where it is. All right. I'll get scolded if I get home too late. Live a little, Singcho. You act like this is a first for you. Worst comes to worst, we'll get Xiangling to cook you something delicious, okay? Well, when you put it like that, I suppose it's worth the risk. You were just waiting for the promise of free food, weren't you? Fine. It's a plan then. We'll meet up tonight. Opa, aí pessoal, beleza? Então, essa aí foi a primeira partezinha da missão aqui. A gente já vai finalizar por aqui, porque pra mim já deve estar batendo quase 40 minutos de vídeo, né? Eu acabei só passando uma dica aí. Depois de tanto personagens já terem aparecido, né? Como eu sempre aparece todo ano. Mas enfim, o nosso querido quarteto lá que apareceu. Apareceu até a Shenri também, que é o personagem lá da história mais antiga, né? Cadê? Onde é que eu parei? Eu nem sei. Ué. Tá onde? Ah, tá lá em cima. Ixi, tem que ir lá na escritório da Ningguang. Ah, é muito longe. Nossa, porque não tem teleporte pra lá pra perto, né? Tem que ser por aqui, ó. Teleportar lá pra cima. Aí a gente continua daqui depois, pessoal. Essa foi só a introduçãozinha do vídeo mesmo. Introdução não, só foi o início do Ritual das Lanternas. Eu vou tentar fazer em formato de vídeo, que eu acho que era mais fácil. Talvez também eu grave uma live já fazendo a continuação aqui dessa missão. Que eu acabei gravando. Eu não tive tempo hoje de poder gravar, né? Por isso que eu tô gravando de noite. Tô gravando esse vídeo de madrugada praticamente, né? Eu podia descer lá pra falar com a Ningguang, mas provavelmente vocês vão ficar falando com a Ningguang. Vai demorar pra caramba a continuação de diálogo. Geralmente esses diálogos deles são bem longos, né? Mas enfim, a gente vai finalmente conhecer a Zibai. Será que a Zibai é filha da Ningguang? Mano, se ela fosse da Ningguang seria incrível, velho. Mas enfim, que parece muito com a Ningguang. Olha o rosto dela, como é igualzinho a Ningguang, velho. Deve ter algum parentesco com a Ningguang, não é possível, mano. Se ela fosse filha mesmo direta, seria mais legal. Que seria pelo menos, pela primeira vez, seria um personagem que seria pai do outro, né? Sem ser só de criação, que nem a Retentora é pai. Pai não, na verdade a Retentora é mãe, né? Que a Retentora ela é mãe de criação da Shenri e também da Ganyu. Cadê a Retentora? Olha ela aqui. Ela é mãe de criação do Shen e do Ganyu. Apesar que já tinha Arlequino também, né? Só que os filhos da Arlequino não são filho dela de sangue, né? Só são filho adotivo. Mas se a Zibai fosse filha da Ningguang de sangue mesmo, filha mesmo de sangue, seria muito incrível isso aí, véi. Cadê a Ningguang? Mas eu acho meio difícil eles colocarem um personagem ser um filho do outro, assim, muito difícil de acontecer. Mas se fosse mesmo, seria incrível. Cadê a Ningguang? Ningguang aqui, ó. Olha lá, a única diferença é que o olho da outra é amarelo, não? Na verdade o olho dela é meio que laranja, né? O olho dela é laranja e o outro é amarelo. Mas se você parar pra pensar, elas parecem muito, mano, uma com a outra. Elas parecem pra caramba. Não tem como fazer, não tem como não assemelhar uma com a outra. Ó, a única diferença é a coloração do olho, porque o olho dela é mais dourado, é meio que douradinho lá. E tem esse tipo risco no meio. Provavelmente ela deve ser uma adept. Eu acho difícil ela ser filha da Ningguang, mas se fosse mesmo seria incrível. A não ser que, sei lá, o olho dela trocou de cor por causa do poder adept, meio que mudou a cor do olho.
Ela, tipo, ela ser que nem a Shinri, foi criada pelos adeptos. Seria uma humana que foi criada pelos adeptos, muito parecida com a Shinri. Mas se ela conseguisse trocar a cor do olho dela por causa de ser adept, né? Seria incrível, tipo assim, ela realmente ser filha da Ningguang. Mas enfim. Essa foi só a introduçãozinha da história, pessoal. Do Uma Ode à Luz de Lanterna e Luz Prateada. Esse nome tá muito grande. Eu vou chamar só de Ritual das Lanternas, porque esse nome tá enorme, né? Que nome grande, velho. Vamos lá que a gente ainda vai conhecer a personagem nova. Ué? Mas travou de novo, bem na hora que eu tô no meio da missão. Luz brilhante, luz das lanternas. Pinceladas rigorosas, desejos da sorte garantida. Provavelmente ela dá um adept, com certeza, né? Mas enfim, esse aí foi o evento, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem com seus amigos. Essa é a primeira parte de todas as lanternas, né? Depois amanhã talvez eu grave em formato de live pra ver a continuação da história, porque geralmente essas histórias de missão lendária são bem grandes, né? Deixa lá, falou pessoal, tchau, tchau, valeu.